Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So first one is a Darlington connection. So why we call it as a Darlington connection? Because here, can you observe the circuit there? Can you observe the circuit? Just a minute. So here what happens? So we are using a two transistors here. You can observe. So we are using a two transistors. By using the two transistors, we are doing a amplification. By using the two transistors, we are doing a amplification. So that means how we connected in the Darlington means so from the emitter it is connected again to the base of the another transistor. Remember, from the emitter of the one transistor is connected to the base of the another transistor. Alva, is it right? Am I right? So emitter will be connected to the base of the another transistor. Is it right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So that means if you're using a two transistor, you will get a high current gain, right? You will get high current gain, right? Yes, sir. Yes, sir. So the major advantage of the so if the transistor should to be operated as an amplifier, what are the important characteristics? Means it should have high input impedance and low output impedance, right? It should have high input impedance and low output impedance. Am I right? Yes, sir. High input impedance, low output impedance, then it should have a good high current gain. So this can be achieved by using a Darlington. This can be used by using Darlington. Then Sir, screen ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. now No, sir. Laser full black ಆಗಿದೆ sir. just a minute. Now is it visible? Yes, sir. Okay, fine. So by connecting this we can achieve the high current gain and we can do the proper amplification. That's why. So we represent the transistor by Q1 and Q2. So the current gain will be beta, that you already know. The current gain will be beta. So the current gain of the Darlington will be beta 1 into beta 2 because we are using a two transistors. That means so emitter of the one transistor will be connected to the base of the another transistors. Finally, it will be beta 1 into beta 2 should be equal to beta. It will be equal to beta square. So if suppose the current gain is 200, it will be 200 also, it will be 40. Okay, then now the screen is visible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, fine. So, but it looks like a single transistor. If you see in the practical applications, if you see the practically, it will looks like a single transistor, but it is connected. It consists of a Darlington. It consists of a two transistors. That means emitter will be connected to the base of the another transistors. Remember. Okay, fine. Next will be the DC bias of Darlington circuit. So why we have to give the DC bias? Why would we do this? Why would we do the biasing? Define biasing. That is very important with respect to analog. What is meant by biasing? Anyone? What do you mean by biasing? Sir, applying of external voltage. External voltage. Why you have to apply the external voltage? Because you have to apply external voltage
to operate a transistor in which mode? Active, saturation, inverted, ಅಥವಾ cut off? Active mode, sir. Which mode? Active mode. That's fine. So that they do it in a biasing that you already know. Just apply a KVL to the emitter, base emitter circuit that you already know. You can apply, you get VCC is equal to IB into RB plus VB plus IE. So if you take the common, it will be IE will be equal to 1 plus beta D into IB. So because we already know that beta is equal to what? Beta is equal to IC by IB. Alpha will be equal to IC by IE. In general, what should be the typical values of alpha in transistors? What will be the typical values of alpha? ಹಲೋ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಭಾರತಿ ವೈಭವ್ Sir, yes, sir. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಟಿಪಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಇನ್ನಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Less than 1. Good. Alpha should be less than 1. Beta value between some values ಇದೆ. Between 25 to 400 or 50 to 400 range ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು beta value. Okay, fine. So what happens? So here IE will be equal to 1 times beta D into IB. Then so substitute these two equations, that is 5.7 and 5.6 in IB. You will get IB will be equal to VCC minus VB divided by RB plus 1 plus beta D into RE. There are simple equations ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. So your VB will be the drop of the two base emitter junctions, which is typically in the range of 1.4 volts to 1.8. Remember, the voltage drop will be around 1.4 volts to 1.8 volts. So here Y is equal to 1 plus beta D into IB. It is almost equal to beta D into IB because beta D is very high. That is current gain is very high. That's why. So DC voltages are V is equal to I into RE. VB is equal to VB plus V. Then Darlington emitter follower. Is circuit visible to all? Yes, sir. So why we have to use the capacitors, coupling capacitors, input coupling capacitor, output coupling capacitor? So why it is required? Sir, for isolation of DCs. Or isolation of DC. Good. Other than that, because transformer will blocks DC and allows. Sorry, transformer will. So what's the function of the capacitor? Sir, blocks the DC and allows AC, sir. Blocks DC and allows AC. But in the case of inductors, it blocks AC and allows DC. That you already explained to you before. So this is the Darlington emitter follower circuit. This will be the Darlington Sir. emitter follower circuit. Hello. Sir, Hello. sir, presentation ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ sir. Just a minute. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. Okay, fine. So now it would be, this is the Darlington emitter follower circuit. This will be the Darlington emitter follower circuit. So viewing the input and the output coupling capacitors. So this here lower one part will be the AC equivalent circuit of a Darlington emitter follower. This will be the AC equivalent circuit of a Darlington emitter follower. So equations are very simple if you analyze. So first you have to apply the KVL to the circuit. You will get the input voltage. After that you have to substitute the values. You already
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ DC bias of Darlington circuits ಅಲ್ಲಿ ಏನು equations use ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ equation ನ you have to substitute here. You have to substitute this one. Then you have to find out the current gain. Current gain will be equal to output current by input current. Then you have to find the voltage gain. Equation simple ಇದೆ, you can derive it. ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Then you have to find out the AC output impedance. To find out the output impedance, we have to reduce the VI into the reduce to 0. That is replaced by short circuit. That means if you want to find out the output impedance in the Darlington emitter follower circuit, you have to reduce the input voltage to 0. Remember, you have to reduce the input voltage to 0, and voltage source V is connected between the output terminals. If you want to analyze the output impedance, the input impedance should be shorted and the output impedance should be connected between the output terminals. So this is the AC equivalent circuit we have drawn. Then we are applying the KCL. If you have to apply for, if you apply, you have to apply the KCL. Then if you apply the KCL, you will get around you finally figure out the Z naught. ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ, ಈಸಿ ಇದೆ. KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, the current entering is equal to current leaving. So then write down the equations. So because ನಾವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, you can easily solve. So finally you get Z naught is equal to Ri parallel to Re parallel to Ri by Bd. So Ri by Bd will be very much smaller than Ri and Re. We have Z naught is equal to Ri divided by Bd. So what's the Bd naught, beta d. So what the beta d represents? Anyone? What beta d represents? So what the beta d represents? Hello? What beta d represents? Starting and ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ class starting ಅಲ್ಲ, what beta d represents? Hello? Hello? Sir, current gain, sir. So it's the product. We are using two transistors because emitter of the one transistor is connected to the base of the other transistors. So if you multiply two current gain, you will get a beta d. Okay, fine. So what are the important characteristics of Darlington emitter follower? Very high current gain, very high input impedance, very low output impedance, approximately unity voltage gain, input and output voltages are in phase. Applications. So it's a very popular configuration due to attractive features listed below. First one is a buffer to connect a voltage source of high impedance to a load of low impedance. That is the main advantage of using a Darlington emitter follower. Remember, buffer to connect a voltage source of high impedance to a load of a low impedance. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಎಮಿಟರ್ ಫಾಲೋವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. So buffer to connect a voltage source of high impedance to a load of low impedance, then high current driver, then current amplifier. So given the formula, you have to find out the DC bias voltages VB, VE, VC, IB and IC. So by using the formulas, you can easily, circuit is already given. By using the formulas, you can easily calculate the VB, VE, VC and IB and IC. Then you can calculate input current, input and the output impedances. You can calculate the input and output impedances. Then determine the voltage gain and the current gain. This is in regard to the Darlington emitter follower. So mainly the Darlington emitter follower used to, it acts as a buffer to connect a voltage source of high impedance to a load of low impedance. Remember, so it is mainly high current driver and current amplifier. So now screen is visible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next one will be the current mirror circuit. This is the very important topic. Current mirror. So what do I mean by mirror? Hello. So what do you mean by current mirror circuit? So you can observe the circuit. Observe the circuit.
how it looks like. Observe the circuit, how it looks like. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? How the circuit looks like? Mirror image. Mirror image, right? So ಒಂದು right side transistor ನೋಡಿ, ಅದ್ರ mirror image ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So that means the base is connected, right? The two bases are connected to a common point. Am I right? So presentation can't tell us, sir. ಇವಾಗ now Yes, sir. so the two bases of a transistor are connected to a common point. So ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಎಮಿಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ giving to the ground. So we are connecting the base to a common point, then we are connecting the emitter to the ground. So that means by connecting like this we can achieve a constant current. Remember, by connecting like this we can achieve a constant current. If we achieve a constant current, we can achieve a high current gain. If we give a constant current, then we can achieve a high current gain. If we achieve a constant current, obviously we can get a high current gain. Remember. So here you can observe integrated circuit amplifiers are biased using current mirror circuits, which provide a constant current, that you can observe in this one. So then what happens here? The constant current is obtained from the output circuit, which is reflection of a mirror of a constant current developed on one side of the circuit. So the constant current is achieved with the help of the one side. This is the mirror. That is a current mirror circuit. So how we use this? Here you can observe how it is connected. In the paragraph 3 you can observe transistor Q1 is connected by a diode by shorting its collector to base. Remember, so transistor Q1 is connected as a diode. Transistor Q1 is connected as a diode by shorting its collector to base. Short ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ collector to base. You can observe here from the base to the collector short ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. Is it visible to all? Yes, sir. From base to collector they shorted. So the transistor Q1 is connected as a diode ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PN junction diode, right? 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು collector to base junction ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it looks like what? It looks like a diode. Then when the supply voltage VCC is applied to the base emitter junction of Q1 is forward bias and a reference current is Ix is established. So if you short like this, you get a reference current Ix is, and the Q1 is forward biased. If it is Q1 is forward biased, so reference current Is is established. So then we can think of VB as a result of Ix. So what you will get VB? Voltage across base emitter ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ in general for the silicon? 0.7, sir. 0.7. Good. So here using the two identical transistors to achieve a constant current. Remember. So these are the equations. So base currents of Q1 and Q2 are given by IE is equal to IE plus 1 plus beta. 1 plus beta. So 1 plus beta is almost equal to beta. IC will be all the collector current of each transistor will be equal to almost equal to IE. Why here IC is almost equal to IE? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Why is IC is almost equal to IE? Anyone? Why is IC is almost equal to IE? Please tell me. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. Why IC is almost equal to IE? My question is, anyone? So because IB is 0, sir. Because IB is almost 0, sir. IB is almost 0. Base current ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's why IC is almost equal to IE. That's why
because ನಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತು I is equal to what if you apply the KCL to the transistor in general input IC transistor IC plus IB alva I is equal to IC plus IB the base current is almost equal to 0 means I is equal to I. Then the current IX for resistance RX the resistance to this one part current IX ಮತ್ತೆ RX current IX and RX Sir, ಮತ್ತೆ it- ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಅದು ಸರ್ Okay. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. just a minute. Is it visible now? Yes, sir. Okay, the current IX resistance RX will be IX is equal to IE plus 2 times IE by beta. Because the late transistor is there, so it gets splitted. The current is getting splitted. IE plus IE divided by beta, then IE divided by beta. It becomes 2 times IE by beta. Then take a common, you will get beta plus 2 divided by beta into IE. Take the LCM, that's all. IX is almost equal to IE. So IX is equal to VCC minus VBE by RX. Just they apply the Ohm's law. VCC minus VBE equal to VCC because the value of VBE will be 0.7 is very low. That's why it will be VCC by RX. So this VCC and RX is constant. The VCC what they're giving the DC supply that is almost constant. Then the RX also constant. Therefore the current you're getting a constant. So by this type of arrangement we can achieve a constant current. If you have achieved a constant current, we can give a high current gain. That is, you can achieve a constant current gain. There will be no fluctuations. There will be a constant current gain. So this is the current mirror with high output impedance. So this is the current gain with how output impedance. You can observe. Here one more transistor is used. Here one more transistor is used. Here transistor Q2 will be act as a diode. ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ Q1 Q2 Q3 ಡಯೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ Q1. Q1 Q2 Q3 ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ which one is shorted base and collector Q2, sir. Q2 is shorted it acts as a diode. So again the constant current IX is given by VCC by RX. Q1 or Q2 are well matched, the collector current are equal to IE. That's all. Then finally IX is equal to IE plus IE by beta will almost equal to IE. So the practice ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ you can get JFET ಏನಿಲ್ಲ don't worry. So you're getting a current mirror using JFET. This is not there, don't worry. Then take down this problem. Calculate the mirror current I in the circuit shown below. Take beta is equal to 200 for both the transistors. ಇದರಲ್ಲಿ theory problem ಎರಡು ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. Be careful. Current mirror using JFET ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ. Take down this problem. So IX is nothing but a constant current I. What is the formula? Circuit ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ. What is the formula? Chandramohan, Sir. what is IX is equal to? Sir, VCC by RX. RX. But ಇಲ್ಲಿ VCC minus VB ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ they given the transistors. So that's why VCC minus voltage ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, VCC sir. minus VB divided by RX. Voltage across base emitter ಡ್ರಾಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 15 minus 0.7 to 1.5 kilometer will be 9.53 milliamps. Very simple problem. Next, take down this problem. This circuit, other circuit, which type of circuit is this? Is it mirror circuit? Can we say it as a mirror circuit? Hello? Hello? Is it a mirror circuit, current mirror circuit? Hello? Yes, sir. So they asked to find out the Q2 and Q3. Sorry, they asked to find out the current I. You have to find out the current I. Current I is nothing but IX. So here what we have to do?
you are summing all the three base currents of Q1, Q2 and Q3. We are summing all the base currents. Along with that, we are considering the emitter current. Ix is equal to IE plus 3 times IB. That you can observe in this equation. Actually, from this equation we can observe. So we can considering here what happens means here the so total the sum of collector current Q1 and the base currents Q1, Q2 and Q3. Ix is equal to IE plus 3 times IB. Because here which will act as a diode, Q1, Q2 or Q3? Q1. Q1 will act as a diode. So we are considering the emitter current in this part, in the Q1 part. Then we consider all the base currents. So it will be 1, 2, 3. It is 3 times IB. So we already know that from the, that is 3 times IB will be replaced by 3 into IE plus beta. Take a common. If you take a common, it can beta plus 3 divided by beta. So Ix is almost equal to IE, will be equal to I. So just apply the Ohm's law. That means VCC minus VB divided by Rx, you'll get around 5.65 milliamps. Ella simple ide, but here Ix is very important. So the equation for the Ix is very important. Okay. Next view, this is a very simple problem. So calculate the collector currents Q2 and Q3. Take beta of 250 for all transistors. So here Q1 is 2 milliamps. Sorry, 2 milliamps. Since the base emitter voltage Q1, Q2 are the same. So constant current of 2 milliamps is mirrored in the Q2 and Q3. So you are getting here 2 milliamps. So here base emitter voltages are same for all the current source, for the constant current source. They already give you the current source only. Already current source kottidara problem alli. Hello. Am I audible? Yes, sir. So they already given the current source. You are giving it to the Q1. If you are giving to the Q1, Q2 and Q3 will be mirror image, right? Q2 and Q3 will be the mirror image, right? Mirror image ide alva Q2 ಮತ್ತೆ Q3. Yes, sir. Hello. So if Q2 and Q3 mirror image, always obviously the current will be the same. That's why the current across the Q2 and Q3 will be 2 milliamps only. That means what you can infer from the mirror circuit means the mirror circuits are mainly used to get a constant current. That is very important. So the next topic is a very simple, short, very small topic. That is current source circuits. So they converted the practical current source. They connected the what that small r represents. Capital R represents current source ke parallel resistance. ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ R? Which type of resistance is that? Which type of circuit is this? ಏನು difference ಇದೆ first circuit ಗೂ second circuit ಹೇಳ್ತೀರಾ? What's the difference between first circuit and second circuit? Sir, infinite resistance, sir. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಐಡಿಯಲ್ ಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಯಾವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದೇ ತರ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಷ್ಟೇ.
Now is visible. Yes, sir. Yes, sir. So we can here you can observe an ideal current source provides a constant current independent of the load connected to it. Remember, constant current sources with high output resistance find numerous application in electronics. Here you can observe. ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. Constant current source with high output resistance finds numerous applications in electronics. Constant current circuits can be built using BJTs, FETs, and a combination of these devices. Constant current circuit can be built using BJTs, FETs, and a combination of these two. So this is the BJT constant current source. ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They have connected a emitter resistance and the R1 and R2 biasing resistances. So this combination of and R1 and R2 will form a voltage divider between VE and ground. VE and ground. Minus V. My question is, what is the difference between VCC and VE? Anyone? What is the difference between VCC and VE? ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the difference between VCC and VE? What is the difference between VCC and VE? Anyone? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ VCC and VE. Hello, am I audible? Hello, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ Yes, ಹೇಳ್ತಿರೋದು? What is the difference between VCC and VE? I'm asking simple question. VCC power supply connected to the transistor collector. Okay. VE VE, power connected to emitter. power connected to the emitter part. Good, super. So ಯಾವ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ? VCC is always connected to the collector, VE is always connected to the emitter. Simple. ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ VE? Is it positive or negative? VE, please tell me, is it VE is positive value or negative value? Negative values. Negative value. Good. So for this they apply the voltage division rule. So VB will be equal to base voltage, that is a DC base voltage will be equal to, that is, what is the formula for the voltage divided by a circuit? Hello, ಹೇಳಿ. Sir, presentation ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ sir. Okay, just a minute. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ. Now Yes sir, it's visible sir. okay, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? BJT ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ Yes sir. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? The branch current is equal to main current into other resistance divided by sum of the resistance. Am I right? Yes, sir. Yes sir. Voltage division rule ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? The voltage will be equal to the main voltage into same resistance divided by sum of the resistance. Yes sir. So it is always main voltage into same resistance divided by sum of the resistance. But current division rule ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Branch current is equal to main current into other resistance divided by sum of the resistance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Presentation ಹೋಯ್ತು sir. Okay, just a minute. So ಇದು ಹೇಳಿ, ಇದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು? Now is it visible? Hello? Sir. Hello? Okay. For this circuit, for this BJT constant current source, I have applied the voltage division rule. I will get VB is equal to minus VE into R1 divided by R1 plus R2. Then VB we already know that
VB will be difference of VB and VE. Then VE will be equal to VB minus VB, just interchanging. Finally, get the emitter current. So emitter current will be equal to VE plus VE plus RE is almost equal to IC. So what we can infer from this circuit means here the IE will be depends upon the emitter resistance, emitter voltage, and the VEE, emitter voltage. Remember. So, but the main drawback of this circuit is, so this circuit also provide a constant current. This circuit also provide a constant current. But what the main drawback in the circuit means you can observe. Can't see a screen. The screen is visible to all. Yes, sir. Okay. So what the main drawback of the circuit is? IC depends upon VB. So which has a temperature dependent. Remember, always the VB is a temperature dependent. VB is always a temperature dependent. Thus, IC varies with temperature. IC varies with temperature. An improved current source, constant current source, which uses xeno diode in replace of R2 is discussed in the later section. That we discuss later section. That means thermal stability ಓದಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? You study any thermal stability effect on ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ thermal stability ಲಿ? Hello. On which parameter is studied in thermal stability? Hello. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? From girls side. Hello. Am I audible? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. So what the two parameters we consider in thermal stability? What are two parameters we consider? One is ICB, right? Collector base current. ಇನ್ನೊಂದು VB, right? Base emitter voltage, right? ಓದಿ exam Yes, ಹತ್ರ sir. ಬರ್ತದೆ. So exam is coming very near. It's approaching very near. So it's from 11th. You already know from the January 11th. So it's approaching very fast. So the thermal stability depends upon the two. That is the ICB and the VBE. Their thermal runaway takes place. If the temperature goes on up, increases, there is a breakdown of junction will be takes place. Heat out and the burnout of transistor will takes place. That process we got as what? Thermal runaway. Okay, fine. So by this circuit, what we can achieve by BJT constant current source, we can achieve a constant current. But here, what the disadvantage is? That is a dependent. IC varies with the temperature. So it is a temperature dependent. It varies, goes on. The IC will varies with respect to the temperature. That we have to look into it. Otherwise, it will damage the transistors. So they given the simple problem. Just use the formulas what I thought in the previous one. That is a BJT current, constant current source. For this, find out a VB, VE, and the constant current IE. You will get. So VB will be equal to minus VE into R1 divided by R1 plus R2. Then you find out the VE. So then constant current IE will be equal to VE plus VE divided by RE. Just only 3 steps. So next circuit, you have to use a constant, calculate the current in circuit taking beta is equal to 100. Just 120. Just apply the It's formula. not visible, sir. Just a minute. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ತುಂಬಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿರಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ 20 ತೆಗಿಬಹುದು. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದು ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ವರ್ಕಿಂಗ್
ಬರಿಬೇಕಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬರೇ ಸಾಕಪ್ಪ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ದು, ಸೊ ಇವಾಗ Okay, ಮಿರರ್ sir. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 3 ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಬರೋದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಾಕಾ ಇದೆ, ಸರ್? ಅದ್ ಬರ್ದು ಅದು ನೆಸೆಸರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದೆ ಸಾಕು. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಸೆಸರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದು ಬರ್ದೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇವಾಗ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. Presentation. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅದೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್? Yes, sir. Okay. So next one will the BJT constant current source using Zener diode. ಏನಕ್ಕೆ Zener diode ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲೇಟರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ BJT ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Zener diode ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ Zener diode ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್? Any idea? ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. That means temperature, as temperature goes on increases, what happens? IC also increases ಅಲ್ವಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ Zener diode ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ Zener diode there? Sir, IC will decrease, sir. IC will decrease. IC ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. IC ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Breakdown ಆಗುತ್ತೆ, sir. ಜಂಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಬರ್ನ್ಔಟ್. ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ರನ್ ಅವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ Zener diode. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವಿವಾಗ BJT ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ವೆದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ Zener diode. So there it avoids the damage to the circuit. That is very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Did you understand? Yes, sir. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು Zener diode ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, Zener diode ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ? ಹಲೋ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಸರ್. 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ 5, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಕಮ್ಮಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ Zener diode. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Zener diode. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ Zener diode ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ Zener diode ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ and also control the voltage. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. As the current also the current I is independent of the supply voltage V. So to protect the device from the temperature, high temperature, we can use a Zener diode, because here the current is independent of the voltage. That's why we're using a diode, Zener diode. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು Zener diode ಆಪರೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ Zener diode? ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Zener diode ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Yes, Zener sir. diode Yes, is sir, operating yes, sir. reverse bias. That is a major advantage, right? Yes sir. ಮಾಮೂಲಿ ಡಯೋಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ it will get damaged. To avoid that one we are using a Zener diode, because Zener diode the main characteristic, the main attribute of the Zener diode is it will operate in the reverse bias condition. Okay, fine.
So like they have connected BJT constant current 5.12 ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ 5.12 constant current source using Zener diode. Is it visible? Yes, sir. Okay. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Just have to find out the I. VZ minus VBA divided by RE. That's all. You get 2 million. ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಬಿಡಬೇಡಿ. ಫುಲ್ 20 out of 20 ತೆಗಿಬಹುದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಅದು ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ JFIT ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ KVL ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ 4-5 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅನಲೈಸ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್? Any other doubt? Any doubt? ಹಾ ಸರ್. Okay. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅದು, ಸೊ ನಿಮ್ ಮಂಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಟೆಸ್ಟ್? Yes, sir. ಸೊ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? You already know the portions, right? So you already know the portions, right? Hello? Portions ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? CO2 and CO3 ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ portions? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಅದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಲರ್ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಿಲ್ಲರ್ ಥಿಯರಮ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಥಿಯರಮ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ at high frequencies, then one more will be the hybrid pi model. ಇದಿಷ್ಟಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು ನಂಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್.